Të nderuar teleshikues të Pasqyrës shqiptare, unë gjatjeta. Si zakonisht në këtë stin të vitit është koha e telereportazhit ton të gjatë mbi Shqipërinë. Në përgjithësi ju a kemi përcjell vendin ton në këndvështrimin e turistëve të huaj, duke dashur kështu të sjellim sa më shumë objektivizëm, por edhe pak shpresë dhe optimizëm të teleshikuesit shqiptaro-kanadez, të ata që janë larguar zemërvrar nga Shqipëria e tyre e dashur. Ndërsa sot, përmes kamerës son, Shqipëria na vjen në optikën e dy çifteve të reja shqiptaro-kanadez. Çifti i parë është Beni dhe Megi, që të dy të lindur në Shqipëri dhe vendosur në Kanada rreth fundit të viteve 90. I takuam ata në dhërmi teksa shijonin klimën dhe natyrën e mrekullueshme të perlës së krahinës së Himarës. Çifti i dytë është Kevin dhe Bela. Kevin, një kanadez prej Nova Scotias, kurse Bela, vajzë tiranase. Në vitin 2007, ata vendosën ta ngrejnë folen e tyre bashkëshortore në Tiranë, dhe që atëherë kanë filluar dhe dy veprimtari biznesi me të cilët do t'ju njoh pak më vonë. Mes dy çifteve ka edhe një lidhje interesante. Bela dhe Beni kanë qenë shok klase në Tiranë në shkollën e mesme Harry Fulls. Pa humbur kohë po ju njoh me çiftin e parë. Vini shpesh nga Kanadaja në Shqipëri? Jo, da aq, po kohët e fundit sikur janë shpesh shtuar vizitat. Herën e fundit ishte vitin e kaluar. Ju sa vjeç jeni larguar drejt Kanadas? 17. Vitin? 1998. Po ti Megi, sa vjeç ke qenë kur je larguar nga Tirana? 14 në vitin 2000. Edhe që atëherë sa shpesh ke ardhur në Shqipëri? Pothuajse çdo vit në fillim, pastaj që një periudhë 3 vjeçare që nuk erdha, dhe 2 vitet e fundit kemi ardhur. Më bën shumë kurioztar fakti që zgjidhni Shqipërinë si një destinacion për të kaluar pushimet tuaja, kur nga Kanadaja mund t'ju ofrohen mundësi të shumta drejt vendeve të Karaibeve me çmime shumë herë më të ulta. Pse zgjidhni pikërisht Shqipërinë? E para punës është malli që kemi për familjen dhe nostalgjia që kemi për vendin. Gjithashtu është më mirë të eksplorojmë vendin nga i cili jemi sesa vende tjera dhe të njohim sa më shumë kulturën tonë. Kur thoni familjen, kë keni parasysh? Kush ju ka mbetur këtu në Shqipëri? Nëna, gjyshi edhe halla, familja ngushtë pas familjes kryesore. Po shoqëri? Shoqëri kemi pak, megjithatë është vështirë të mbajnë lidhjet, po sa për të riparë dhe çmallur për disa orë është mjaftueshëm. Po për ju Beni? Janë gjyshit, edhe gjyshen, edhe shoqëria nuk është aq e shumë, po prap është angëlsi mjaltit. Flasim për natyrën, pjesës e cilës është dhe deti. Si po ju duket këtë vit? Fantastik. Deti deri 100 metra patan brekut. Pastaj është çike frikshme se çfarë është për me ndërtime, po. Kam përshtypjen është nga herët e fundit që do jetë në këtë vend, në këtë cilësi. Çfarë nuk ju pëlqeu, ndërtimet e shumta? Të dalë jashtë kontrollit. Juve keni edhe një shoqen e gjimnazit, mos gaboj, këtu në Shqipëri që është martuar me një kanadez. Po. Meqense ju jeni një dëshmitar i rrallë i kësaj lidhje, mund të më jepni pak informacion si janë njohur këta të dy? Bela ka kaluar shumë kohë jashtë AD-ut, me studime, me përkrim, përvoje. Po kur u kthyer në Shqipëri, takoi Kevin edhe ka takuar këtu. Kevin është nga Nova Scotia. Mësonte anglisht, po më tepër jetonte në Shqipëri për të eksploruar kulturën, popullin, traditat. Edhe këtu u takuan. U pëlqyen, u lidhen. Bela dhe Kevin janë dy të rinj që e duan dhe mbështesin njëri tjetrin. Ata janë të kulturuar, të zgjuar, energjik dhe gjithë pasion në përmbushjen e ideve të tyre në dy bizneset që drejtojnë. Biznesi i parë është kjo kafe, së cilës i kanë dhënë emrin e veçantë Kaloj Kafe. Biznesi i dytë është agjencia e menaxhimit të artit. Një nga projektet e tyre novator është shoqërimi i të gjithë tabelave me emrat e rrugës së Tiranës me nga një plakat ku të paraqitet historia e secilit emër. Një tjetër projekt është krijimi i një brandi me pikturat e Ibrahim Kodrës, të vendosura në dhurata të ndryshme si dhe suvenirët me temë shqiptare. Pas ndërprerjes publicitare do të rikthehemi me bisedat që zhvillova me këta dy pionerë të Shqipërisë së Re, të asaj që do të donim të kishim. Mirë se gjeta. Faleminderit që jeni mirë. Unë jam mirë, po edhe juve dukeni shumë mirë. Jam mirë. Tani është çik vap në Shqipëri, në rregull. Tell me about the circumstances of your move to Albania. Well, it was 2007. I had known Bella for a few years, and we just both had graduated from
university in the Netherlands with a master's degree in arts management, cultural heritage type studies. And I'd been looking around the Canadian scene, the local Nova Scotian scene, and it just seemed from talking to Bella that there was a lot of work that needed to be done in Albania, more so than in Nova Scotia. So 2007, I came for the first time to Tirana, and after working through the paperwork and the visas, I got a residence permit, and I've been here pretty much since then. Çfarë ju tërhoqi te Kevin? Më pëlqen sinqeriteti, mënyra ose perspektiva si thua në lidhje me jetën, që nganjëherë ne jemi njerëz që edhe kërkojmë shumë, po në vlerësojmë gjëra shumë vogla, kurse Kevin di të jetoj, në sensin që nuk është nevoja show off all the time, show here, ndryshe nga mentaliteti që kemi këtu, që gjithmonë duhet jesh I veshur, më tepër është ka një vizion si thua ndryshe në lidhje me lumturinë. Ti Bela, e mban mend momentin e parë kur Kevin zbriti për herë të parë në Tiranë? Po. Si u duk Shqipëria? Ka qenë kur ka ardhur për herë të parë, ka qenë aeroporti vjetër. Well, like she said, I came into the old airport, and it was like stepping back into the 1970s or, you know, a very old time. People smoking the second they got off the plane, and they haven't stopped smoking till today. But in general, it was really fantastic to see a place like Albania for the first time, and I think people can still feel it today. Maybe Albanians take for granted how unique or how interesting some of these little things are, like the bunkers, for example. I think Albanians don't even notice them anymore. I don't notice them anymore. But to see little things like this is very, very startling from a Canadian perspective. It was coming in the airplane the first time, night flight, and just to see all of these little lights, you know, not any kind of settlement anywhere, but just what looked in my imagination like little campfires everywhere. and really not knowing much what I was coming to, what to expect. Was it hard for you to adjust in the first years? To adjust, not. Or are you still adjusting? I think it'll be an ongoing adjustment. The thing is, when you get too comfortable with something, then you stop performing, I think, at the level we need to in our field. So it's kind of a good thing that we're not totally comfortable day to day. But as far as the family situation, we're very close with Bella's family, the neighborhood, the community, and that helps with the comfort level. Tell me more about your business ideas. Well, let's start with the cafe. This is a local neighborhood cafe, not so different from any other, but what's different is that we try to offer more to the people. We try to offer we offer free internet, free computer to use. We have information section for buy and sell, tourism information. We try to make sure that all of our staff is multilingual, so that if foreigners come in, we can speak to them. Or if Albanian immigrants return, that sort of they can not just come right back to the old Tirana, but a more cosmopolitan Tirana. We've recently got Xbox Connect, which is also available for customers. So we try to make not just a place to come and drink your coffee, but a place to have a good time, to find out what's going on, to meet some people, to learn things. This is more or less a Canadian idea. In many ways. But I wouldn't say exclusively Canadian, but it's definitely something that's lacking in Albania right now. We also we have paper, like Tim Hortons coffee cups, with the idea that you don't have to have your coffee and stay 4 hours in the bar. If you want to, you can, but you also have the option to take it with you. This is a revolutionary idea. This is a revolutionary, and there's big resistors who want only the filjan. Kush filjan, kjo Shqipëri.
And it's not easy, but we're persistent. Did he already become a Tiranës? If so, what would characterize him as a Tiranës? Characterizing is the dialect. He knows a bit of the Tiran's dialect, but recently we were up north. We went to Valbona, to Velipoja, Razëm and Bog, and it was great, but Kevin feels more comfortable with the northern dialect rather than the southern one. Yeah. That he can understand. What about raki? Do you already drink raki? Raki. I drink raki from time to time. What about vergesa tiranse? Vergees, but jeter. But for the raki, my preference is for the plum raki kumble. We also, in the bar, we've served raki manafer, thana, mani, but we try to. In fact, we don't serve for the moment raki rushi. We prefer to broaden the game a little bit. So another revolutionary idea. Small but consistent. What in price-wise, how does raki mani, for example, stand towards raki rushi? Oh, there's quite a difference. Yeah. Raki rushi is the classic raki. This is what the Albanians really want, and they're often surprised when we sort of force upon them the other flavors. They've had them, but it's not really common in Tirana to have a choice of what raki you can have, or what coffee you can have, or even what soft drinks, what juices.